Hello everyone, my topic is co-evolution and kin selection. Co-evolution is the phenomenon in which evolutionary changes or changes in the genetic makeup take place in one or more species in response to the changes in some other species of the same community. In other words, it is an evolutionary interaction in which the evolutionary change in one species prompts an evolutionary change in another species with which it interacts ecologically. Co-evolution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എവല്യൂഷണറി ഇൻട്രാക്ഷനാണ്. അതിലൊരു സ്പീഷീസിലെ എവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസ് അത് എക്കോളജിക്കലി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സ്പീഷീസിലും എവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസിന് കാരണമാവുന്നു. An interesting aspect of co-evolution is the prolonged and intimate physical association between the interacting species, as in mutualism, parasitism, lichens, etc. Co-evolution is significant in that it promotes the adaptive specializations, fitness, survival value, and evolutionary potentialities of the interacting species and thereby provides the raw materials for natural selection and speciation. Co-evolution പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡാപ്റ്റീവ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസും ഫിറ്റ്നസ്സും സർവൈവൽ വാല്യൂ എല്ലാം ടു ഈച്ച് അതർ. Co-evolution can be best regarded as a type of complementary evolution of closely interacting species. Closely interacting ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിൽ രണ്ട് പേർക്കും ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും. At present, the interlocking adaptations of many flowering plants and their insect pollinators and the adaptive modifications of parasites and their hosts are among the most striking examples of co-evolutionary interaction. The relationship between the plant Acacia hindsii and the ant Pseudomyrrec ferruginea is a typical case. The ant is active 24 hours a day to provide continuous protection to the plant, and the plant bears leaves throughout the year to provide a continuous source of food, shade, and shelter for the ant. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൽ 24 ഹവേഴ്സും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ടു പ്രൊവൈഡ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ ദ പ്ലാന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ് ബെയേഴ്സ് ലീവ്സ്, പ്ലാന്റിൽ ലീവ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ടു പ്രൊവൈഡ് കണ്ടിന്യൂസ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡും അതുപോലെ ഷെയ്ഡും ഷെൽട്ടറെല്ലാം ഫോർ ദ ആൻറ്റ്. In co-evolution, when one species develops an evolutionary change, it triggers a change in closely associated species. This change may then cause another evolutionary change in the first species. Types of co-evolution. Co-evolution is common among organisms participating in mutual interaction. In mutualism, both the organisms benefit from each other. Mutualism, both organisms benefit ഉണ്ടാവും. When co-evolution occurs among mutually benefiting species, it is called mutualistic co-evolution. Evolution of symbiotic organisms is an example. When co-evolution is found among species that have negative effects on each other, it is called competitive co-evolution. Co-evolutionൽ സ്പീഷീസുകൾ തമ്മിൽ രണ്ടുപേർക്കും നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു co-evolutionനെയാണ് കോമ്പറ്റിറ്റീവ് co-evolution എന്ന് പറയുന്നത്. Prey predator and parasite host evolution lead to competitive co-evolution. Two major aspects of co-evolution are co-adaptation and gene-for-gene co-evolution. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് co-evolution ഉണ്ട്. Co-adaptation is the development and maintenance of advantageous genetic traits for the establishment of mutual relationship between species. Co-adaptation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഷീസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജനറ്റിക് ട്രെയ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും മെയിൻ്റനൻസുമാണ്. In this case, both the interacting species simultaneously evolve adaptations which enhance the effectiveness of their relationship. Predator-prey and flowering plant-pollinator relationship are the common examples of co-adaptation. In predator-prey relationship, the predator evolves adaptations for hunting the prey, and the prey evolves adaptations for escaping or defending predation. പ്രിഡേറ്റർ പ്രേ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പ്രിഡേറ്റർ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഫോർ ഹണ്ടിങ് ദ പ്രേ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രേ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻസ് പ്രിഡേഷനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. In flowering plant pollinators relation, the plant evolved mechanisms to attract specific pollinators. The pollinators in turn simultaneously evolve mechanisms to recognize specific plants. Flowering plant pollinator relationൽ പ്ലാന്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു അട്രാക്ട് സ്പെസിഫിക് പോളിനേറ്റേഴ്സ്.
അതുപോലെ പോളിനേറ്റേഴ്സ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് സ്പെസിഫിക് പ്ലാന്റ്സ്. Next, gene for gene coevolution. It is the form of coevolution in which the reactions of one species and the responses of its partner are governed by corresponding genes. ഇതിൽ ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസും അതിൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസും ഒരു സെർട്ടൈൻ ജീൻസ് ആയിരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. The resistance of a host to pathogen depends upon the presence of a resistance gene in the host and an virulence gene in pathogen. Next is kin selection. Kin selection is a form of natural selection whose advantageous effects favor the survival and reproductive success of conspecific members and genetically related members. Altruism among social animals is a typical example of kin selection. In altruism, an individual organism selflessly sacrifices its personal interest and becomes committed to serve for the benefits and well-being of its close relatives. Kin selection is significant in that it promotes inclusive fitness and thereby enhances evolutionary potentialities. കിൻ സെലക്ഷനിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗാനിസം സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാറ്റിവെച്ച് അത് കമ്മിറ്റഡ് ആവുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കിൻ സെലക്ഷൻ ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. കിൻ സെലക്ഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് ഫിറ്റ്നസും ദ ബൈ എൻഹാൻസ് എവല്യൂഷണറി പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഫോർ ഇറ്റ്സ് ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ്. Inclusive fitness is the adaptive value or fitness of an individual organism determined not only its own success but also by the success of all its genetically related kins. അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സക്സസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, മറ്റ് ജനറ്റിക്കലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. Kin selection is the evolutionary strategy that favors the reproductive success of an organism's relatives. Kin selection രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബെൽഡിങ്സ് ഗ്രൗണ്ട് സ്ക്വിറൽ ഗിവ് അലാം കോൾസ് ദാറ്റ് വാൺ അതർ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് അപ്രോച്ച് ബട്ട് ഓൾസോ അട്രാക്ട് ദ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് അറ്റൻഷൻ ടു ദ കോളർ. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ബെൽഡിങ്സ് ഗ്രൗണ്ട് സ്ക്വിറൽ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ പ്രിഡേറ്റർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അലാം ചെയ്യുന്നു, വാൺ ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ഓൾസോ അട്രാക്ട്സ് ദ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് അറ്റൻഷൻ ടു ദ കോളർ. ഈ ഒരു കേസിൽ കോളറിന് പ്രിഡേറ്റേഴ്സിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും, ബട്ട് മറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വർക്കർ ഹണിബീസ് പെർഫോം സൂയിസൈഡൽ അറ്റാക്സ് ഓൺ ഇൻട്രൂഡേഴ്സ് to defend their colony. An altruistic behavior is one in which an individual performs an action that helps another animal with no apparent advantage itself.